Hello Andarki, welcome to Tara IAS, Think IAS, Think Tara. Na peru Vaishnavi and I welcome you all to the Hindu analysis session for October 4th, 2025. So let's start the discussion without any further delay. సో వీడియోకి వెళ్ళే ముందు చిన్న అనౌన్స్మెంట్, మనం రీసెంట్గా గరుడ అనే ఒక కోర్స్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ టేకెన్ అప్ బై మీ. సో దిస్ ఇస్ అ పెయిడ్ కోర్స్ అనమాట. సో గరుడ ఈజ్ అబౌట్ ద మ్యాపింగ్ మాస్టరీ కోర్స్. సో ఇక్కడ మనం వరల్డ్ స్టాటిక్ మ్యాపింగ్ని డీల్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. విల్ పికప్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇంపార్టెంట్ కాంటినెంట్ అండ్ విల్ కవర్ key themes like mountains, rivers, straits, international boundaries, biospheres, global hotspots, etc. And many more current related things will also be covered in this. Once you're done with this particular course, it will be very easier for you to visualize the things and to understand the world history, to understand the different groupings in the international relations, to understand geography concepts, locations, and many more. So that is where world mapping అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అండ్ డైరెక్ట్గా యూపీఎస్సీలో కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ని ఆధారంగా తీసుకొని ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ని కూడా మనం కవర్ చేస్తాం కాబట్టి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్చేస్ యూ కెన్ పర్చేస్ ఎట్ ఓన్లీ 499. సో 3 ప్రాక్టీస్ టెస్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫర్ స్మార్ట్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ రివిజన్. ప్రాక్టీస్ బుక్లెట్ కూడా ఇస్తాము విత్ హై రెజల్యూషన్ మ్యాప్స్ దట్ వి యూజ్ ఇన్ ది డిస్కషన్. ఓకే, ఆల్రెడీ డెమో సెషన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ వాచ్ ఇట్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ జాయిన్ ది కోర్స్. ఓకే, విత్ దిస్ నోట్ లెట్ మీ స్టార్ట్. అండ్ బిఫోర్ దట్ వరల్డ్ హిస్టరీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ economy related course, anthropology related courses. So try to explore our website and also you can explore our application also, the mobile application. So tarais.com వెళ్ళి అక్కడ పర్చేస్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా, లేదా 63059553 అనే నెంబర్కి కాల్ చేసి కూడా యూ కెన్ టేక్ ఇన్ టు ది అడ్మిషన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్సెస్. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ ద డిస్కషన్ వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే. సో ఫస్ట్ ఆర్టికల్ చూద్దాము. ద మెరిటైమ్ సిగ్నలింగ్ ఆఫ్టర్ ఆపరేషన్ సింధూర్ అని ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది. So this article is written by Heli Desai. She is a research associate at the Council for Strategic and Defense Research, New Delhi. Okay, so let's try and understand this article in a very simplified way. So Operation Sindoor tarvata, we know India and Pakistan standoff ane jarigindi Operation Sindoor time lo, and successfully and evidently India has won. Okay, so both countries have now shifted after Operation Sindoor. Both countries are now shifting towards something called as sea. Operation Sindoor లోనేమో ఎక్కువగా మనము ఎయిర్ డొమైన్లో ఫోకస్ చేసాము both the countries. Now both the countries have shifted their focus to the sea అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఈ షిఫ్ట్ ఇన్ ద ఫోకస్ మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే both the countries are sending few messages. సో వాటినే మనము మెరిటైమ్ సిగ్నలింగ్ అని అంటాం అనమాట. సో సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ సింబాలిజంగా సిగ్నల్స్ని సెండ్ చేస్తున్నాయి అనమాట. లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ద షిప్ మూమెంట్స్ వీ కెన్ టెల్, బేస్డ్ ఆన్ ద మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్ దట్ ఆర్ బీన్ కండక్టింగ్ ఇన్ దీస్ పర్టికులర్ సీ ఏరియాస్. ఓకే, సో అదే కాదు మిజైల్ టెస్ట్ అండ్ ఆల్సో ఒఫీషియల్ వార్నింగ్స్. సో ఇలా డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్ అండ్ సింబల్స్ని బట్టి మనము సో వీ కెన్ సే దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇస్ సింబలైజింగ్ అ మెరిటైమ్ సిగ్నలింగ్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. సో ఈ పర్టికులర్ సిగ్నల్స్ ఏం చెప్తున్నాయి అని అంటే వీఆర్ రెడీ ఇఫ్ యూ ప్రొవోకస్, మీరు మమ్మల్ని ప్రొవోక్ చేస్తే వీఆర్ రెడీ టు యాక్చువల్లీ డిఫెండ్ అగేన్స్ట్ యూ అని చెప్పేసి సింబాలిక్గా వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉన్నారనమాట. ఓకే, సో ఇండియాస్ సిగ్నలింగ్ మీరు చూసుకుంటే సో బోత్ ద కంట్రీస్ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ కదా. ఇండియా సైడ్ నుంచి సిగ్నలింగ్ ఎలా ఉంది? ఇండియాస్ సిగ్నలింగ్, సో ఇండియన్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఏం రిమైండ్ చేశారు అని అంటే పాకిస్తాన్ 1965 వార్లో ఎలా అయితే ఉంటుందో దాన్ని రిమైండ్ చేస్తూ సేయింగ్ దట్ ఇఫ్ పాకిస్తాన్ ట్రైడ్ ఎనీ మిస్చీఫ్, సో సర్ క్రీక్ ఆర్ అదర్ ఏరియాస్లో ఏదైనా డిస్ప్యూట్ ఏరియాస్లో ఏదైనా మిస్చీఫ్ని ట్రై చేస్తే పాకిస్తాన్, ఇండియా అనేది ఇట్ విల్ రెస్పాండ్ అండ్ ఇట్ విల్ చేంజ్ హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ అని చెప్పేసి ఒక స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందనమాట డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ, రైట్. సో పాకిస్తాన్ మీన్ వైల్ హ్యావ్ బీన్ క్వైట్లీ బిల్డింగ్ ద మిలిటరీ ఫెసిలిటీస్. సో సర్ క్రీక్ దగ్గర 2023 నుంచి మిలిటరీ ఫెసిలిటీస్ని పాకిస్తాన్ బిల్డ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. సో దానికి రిటాలియేషన్గా, దానికి ఒక సమాధానంగా మన డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ ఏం చెప్పారు, సో ఏదైనా మిస్చీఫ్ సర్ క్రీక్ ఏరియాలో ఆర్ ఎనీ డిస్ప్యూట్ ఏరియాలో
క్రియేట్ చేయాలని చూస్తే సో మేము ఇచ్చే రెస్పాన్స్కి మీరు కోలుకోరు అని చెప్పేసి రెస్పాండ్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. సో ద ఇండియన్ నేవీ చీఫ్ ఆల్సో సెడ్ దట్ ఇండియాస్ నేవీ వుడ్ టేక్ ద లీడ్. ఓకే, సో ఒకవేళ ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తే డెఫినెట్లీ మా ఇండియన్ నేవీ అనేది ఇట్ ఈస్ రెడీ అని చెప్పేసి నేవీ చీఫ్ కూడా రెస్పాండ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఇట్ షోస్ అ మోర్ అగ్రెసివ్ అయిన కాన్ఫిడెన్స్ స్టాన్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో అండ్ మనము ఐఎన్ఎస్ నిస్తార్ దిస్ ఈస్ అ న్యూ ఇండిజీనియస్ సపోర్ట్ షిప్. దీని ద్వారా అండ్ ఆల్సో ఫిలిప్పైన్స్ లాంటి కంట్రీస్తో జాయింట్ పాట్రోల్స్ అనేవి చేస్తున్నాం సౌత్ చైనా సీలో. సో ఇలాంటివి మనం ముందుకు తీసుకొస్తూ వీఆర్ షోయింగ్ హౌ స్ట్రాంగ్ వీఆర్. అండ్ ఈ పర్టిక్యులర్ థింగ్స్ అనేవి దిస్ విల్ సెండ్ మెసేజ్ టు చైనా ఆల్సో. ఓకే, సో చైనా అనేది కరాచీ, గ్వాదర్ పోర్ట్స్లో ఎలా అయితే పార్ట్నర్షిప్ చేస్తుందో పాకిస్తాన్తో, మనం కూడా ఫిలిప్పైన్స్ లాంటి కంట్రీస్తో, సో చైనాకి ఫిలిప్పైన్స్కి పడదు, బట్ ఇఫ్ వీఆర్ పార్ట్నరింగ్ విత్ ఫిలిప్పైన్స్ ఇన్ ద సౌత్ చైనా సీ, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ గివ్ సిగ్నల్స్ టు ద చైనా ఆల్సో. ఓకే, సో బేసికలీ వాట్ వీ వాంటెడ్ టు టెల్, ఇండియా యొక్క సిగ్నలింగ్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే, మేము వీఆర్ రెడీ ఎట్ హోమ్, ఇండియాలో కూడా రెడీగా ఉన్నాము, బయట అబ్రాడ్గా కూడా మీరు ఎక్కడైనా కౌంటర్ చేయాలన్నా వీఆర్ రెడీ, వీఆర్ మచ్ రెడీ అని చెప్పేసి మనము సిగ్నల్స్ని ఇస్తున్నాం అనమాట. కమింగ్ టు పాకిస్తాన్ ఎలా సిగ్నలింగ్ ఇస్తుంది మరి? సో పాకిస్తాన్ ఆల్సో రెస్పాండెడ్ విచ్ షోస్ సమ్ స్ట్రెంగ్త్, లైక్ ఇట్ మూవ్డ్ సమ్ షిప్స్, కొన్ని షిప్స్ని మూవ్ చేసింది. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అని అంటే కరాచీ నుంచి గ్వాదర్ వరకు. ఓకే, కరాచీ నుంచి గ్వాదర్కి సో షిప్స్ని షిఫ్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట వాళ్ళ వల్నరబిలిటీని తగ్గించుకోవడానికి. అండ్ ఒక న్యూ సబ్మెరీన్ని కూడా వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు. దే హ్యావ్ లాంచ్డ్ అ న్యూ సబ్మెరీన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పిఎన్ఎస్ మ్యాంగ్రోవ్. సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ బిల్ట్ బై చైనా అనమాట. ఓకే, సో ఒక న్యూ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ని కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగిందనమాట ఫ్రమ్ అ షిప్. బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ని షిప్ నుంచి లాంచ్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు. And they have conducted frequent missile tests also. And కొన్ని మిలిటరీ డ్రిల్స్ని కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నారు. సమ్టైమ్స్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ఇండియన్ వాటర్స్. సో 60 nautical miles దూరంలో, ఇండియన్ వాటర్స్కి దూరంలో వీళ్ళు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. సో దే ఆర్ ఆల్సో సేయింగ్ దట్ దే ఆర్ నాట్ వీక్. 1970 వార్లో ఉన్నంత వీక్ ఏం కాదు మేము, వీ కెన్ డిఫెండ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ అని వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారనమాట. సో ఇలా బోత్ ద కంట్రీస్ రెస్పెక్టివ్లీ వాళ్ళ సిగ్నలింగ్స్ని ఇస్తున్నారు. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆపరేషన్ సింధూర్ టైంలో ఎయిర్ డొమైన్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్న రెండు కంట్రీస్ నౌ దే ఆర్ షోయింగ్ అండ్ షిఫ్టింగ్ దేర్ ఫోకస్ టువర్డ్స్ ద సీ. ఓకే, సో ఆల్ దిస్ యాక్టివిటీ డెఫినెట్లీ రేజెస్ అ డీపర్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఎందుకు అని అంటే, ఈజ్ దిస్ అ రొటీన్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ ద ప్లేస్ వేర్ వి షో అ పవర్? డెలిబరేట్గా పవర్ని షో చేస్తున్నామా లేదా ఈజ్ ఇట్ ఎ రొటీన్ అనేసి ఒక పర్టికులర్ స్ట్రాటజిక్ ఆర్ ఇష్యూ అనేది బయటికి వస్తుంది. సో దిస్ కన్సర్న్ ఈస్ దట్ వైల్ ద ఎయిర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎండ్ అవ్వగానే నౌ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈజ్ రైజింగ్ ఇన్ ద సీ. ఓకే, సో బోత్ కంట్రీస్ ఆర్ అడ్జస్టింగ్ దర్ నేవల్ పోస్చర్స్. సో ఎందుకనంటే సీలో ఏదైనా థ్రెట్ ఉంటే రెడీగా ఉండాలి కాబట్టి టు ఇంప్రూవ్ దర్ రెడీనెస్ వాట్ దే ఆర్ బీయింగ్ రెడీ ఇస్, సో దే ఆర్ గెటింగ్ రెడీ విత్ ద నేవల్ స్ట్రెంగ్త్ అనమాట. ఓకే, సో వార్ని డిటర్ చేయడం కోసమే కాదు, ఒకవేళ కొత్త క్లాష్ వస్తే ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అవ్వడానికి కానీ మిగతా చర్యలు తీసుకోవడానికి కానీ నేవీని చాలా బలపరుచుకుంటూ బోత్ ద కంట్రీస్ ఆర్ కమింగ్ అప్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ రన్ అనమాట. ఓకే, సో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ ఈస్ చేంజింగ్ అని చెప్పొచ్చు. ఇన్ ఎర్లీ ఇయర్స్ లైక్ మనకు 1971 టైంలో జరిగిన యుద్ధం కానివ్వండి, లేదా కార్గిల్ టైంలో జరిగిన యుద్ధం కానివ్వండి, ఇండియా క్లియర్లీ హ్యాడ్ అ అప్పర్ హ్యాండ్ అప్పుడు. నౌ ప్రస్తుతం పరిస్థితి చూసుకుంటే ఇండియా స్టిల్ హ్యావ్ మోర్ షిప్స్, మనకే ఇంకా ఎక్కువ షిప్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అండ్ మనకి బెటర్ జాగ్రఫీ కూడా ఉంది, జాగ్రఫికల్ సపోర్ట్ అనేది కూడా ఉంది, న్యాచురల్ జాగ్రఫీ సపోర్టింగ్ అస్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, సో మెనీ మోర్ పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ దేర్, బట్ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ మన వెజల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ఏజింగ్, దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్. అండ్ పాకిస్తాన్ విత్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ చైనా అండ్ తుర్కీ ఈజ్ మోడర్నైజింగ్ ఫాస్టర్ అని చెప్పొచ్చు. సో పాకిస్తాన్కి ఒకవైపు తుర్కీ నుంచి, ఇంకోవైపు చైనా నుంచి సపోర్ట్ అనేది ఉంది. సో దానివల్ల దీస్ వెజల్స్ విచ్ పాకిస్తాన్ ఈస్ క్యారింగ్ ఆర్ మోడర్నైజ్డ్.
ఓకే, సో మనవి ఏజింగ్ అవుతున్నాయి, అవి మోడర్నైజ్ అవుతున్నాయి అనమాట. సో వాళ్ళ దగ్గర కొత్త మిజైల్స్, కొత్త సబ్మెరీన్స్, కొత్త రీడార్ సిస్టమ్స్ అనేవి బిల్డ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో నేవీ చీఫ్ కూడా, మన నేవీ చీఫ్ కూడా హీ హెస్ అడ్మిటెడ్ దాట్ సో పాకిస్తాన్ నేవీ అనేది సర్ప్రైజింగ్గా చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతుంది. సో బేసికలీ స్టిల్ ఎంత గ్రో అయినా స్టిల్ ఇండియా ఈజ్ లీడింగ్, బట్ గ్యాప్ అనేది నారో డౌన్ అవుతూ వస్తుంది. ఒకప్పుడు ఇంత గ్యాప్ ఉంటే ఇప్పుడు ఈ గ్యాప్ అనేది నారో డౌన్ అవుతుంది అని చెప్పేసి సో మన నేవీ చీఫ్ కూడా అడ్మిట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో దానికి గాను ఇండియా నీడ్ టు టేక్ సెవరల్ స్టెప్స్. సో వై దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ మ్యాటర్స్ అని అంటే దెర్ ఆర్ 3 బిగ్ ఇంప్లికేషన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఏంటా ఇంప్లికేషన్స్? సో ఈ ఆర్టికల్లో మనకి ఆథర్ సజెస్ట్ చేసినట్టు ఒక 3 ఇంప్లికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట దీనివల్ల. సో ఏంటి ఆ ఇంప్లికేషన్స్ అనేది మనం తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఎస్కలేషన్ కంట్రోల్. అంటే ఏంటి? సీలో ఎస్కలేషన్ని కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం. సో ఎయిర్ క్లాషెస్ అనేవి జరిగినప్పుడు అవి చాలా క్విక్గా ఎండ్ చేయొచ్చు. బట్ షిప్స్ అనేవి సో దే స్టే డిప్లాయిడ్ ఫర్ వీక్స్ డిప్లాయ్ అయ్యి ఉంటాయి షిప్స్ అనేవి. కాబట్టి వాటిని ఎస్కలేట్ చేయడం కొంచెం కష్టం అనమాట. సో ఈవెన్ ఇఫ్ స్మాల్ నేవల్ ఎక్స్చేంజ్ టేక్స్ ప్లేస్, సో దిస్ ఒకవేళ ఈ స్మాల్ నేవల్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా సో సమ్టైమ్స్ ఇట్ కెన్ లీడ్ టు అ ఫుల్ బ్లోన్ వార్. బికాస్ పాకిస్తాన్ నో దాట్ ఓకే కరాచీ టైంలో మిగతా టైంలో డిఫరెంట్ వార్స్లో దోడిపోయింది కాబట్టి సో దే వాంటెడ్ టు యాక్చువల్లీ లైక్ ఎరేజ్ ద మిస్టేక్స్ దట్ దే హ్యావ్ డన్ బిఫోర్. ఓకే, సో అప్గ్రేడ్ అవుదామనే ఒక ఆలోచనతోనే పాకిస్తాన్ అనేది ఉందన్నమాట. సో దే వాంట్ టు ప్రివెంట్ సచ్ వల్నరబిలిటీ అగైన్. సో అందుకు వాళ్ళు యాంటీ యాక్సెస్, ఏరియా డినయల్ సిస్టమ్ లాంటివి లైక్ A2 ఆర్ AD, యాంటీ యాక్సెస్ అండ్ ఎయిర్ డినయల్ సిస్టమ్స్ లాంటి అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్స్ని కూడా డిప్లాయ్ చేసుకుంటున్నారనమాట. ఓకే, సో గ్వాదర్ పోర్ట్ ఇస్ ఆల్సో ఫిట్టింగ్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ప్లాన్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్. సో ఇది ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లం. ఎస్కలేట్ చేయడం అనేది ఎయిర్లో చేసినంత ఈజీగా ఇక్కడ మనం ఎస్కలేట్ చేయలేము. సో సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉంది. ఓకే, సో బోత్ సైడ్స్ ఆర్ డూయింగ్ ప్యారలల్ మిసైల్ టెస్ట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, సో బేసికలీ ఇండియా వాంట్ టు ప్రొజెక్ట్ డామినెన్స్ ఆఫ్టర్ ఆపరేషన్ సింధు, రైట్? అండ్ పాకిస్తాన్ వాంట్ టు ఎరేజ్ ఇట్స్ ఓల్డ్ ఇమేజ్. సో ఒక వైపేమో ఇండియా సో తన యొక్క అప్పర్ హ్యాండ్ని కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటుంది, ఎస్పెషల్లీ ఆపరేషన్ సింధూర్లో రీసెంట్ సక్సెస్ తర్వాత నుంచి. అండ్ ది అదర్ హ్యాండ్ పాకిస్తాన్ ఏంటంటే హిస్టారికల్గా అది ఓడిపోతున్నది అని ఒక ఇంపార్టెంట్ లైన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎరేజ్ చేద్దామని ఒక ఆలోచనతో అయితే ఉందన్నమాట. ఓల్డ్ ఇమేజ్ని మొత్తం చరిపేయాలి అన్న ఒక ఆలోచనతో ఉందన్నమాట. సో దట్స్ ద రీజన్ బోత్ ద కంట్రీస్ ఆర్ సెండింగ్ దేర్ ఓన్ మెసేజెస్. సో ఒకవైపు ఒక కంట్రీ ఏమంటుందంటే వీఆర్ నాట్ అఫ్రేడ్ అండ్ వీఆర్ రెడీ ఇఫ్ నీడెడ్, అండ్ ఒక కంట్రీ అంటే ఇంకో కంట్రీ వీఆర్ ఆల్సో నాట్ అఫ్రేడ్, వీఆర్ ఆల్సో రెడీ టు ట్యాకిల్ అండ్ డిఫెండ్ అగేన్స్ట్ యూ అన్నట్టు ఇంకో కంట్రీ కూడా సో సిగ్నల్స్ చేస్తుంది. అండ్ ఈ పర్టికులర్ థింగ్లో పాకిస్తాన్కి తుర్కీ అండ్ చైనా లాంటి కంట్రీస్ నుంచి పెద్ద పెద్ద సపోర్ట్ అనేది ఉందన్నమాట. అందుకే అది అడ్వాన్స్ అవుతుంది వెజిల్స్లో, వెపనరీలో, మిగతా వాటిలలో. సో కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ అనదర్ ఛాలెంజ్ ఫర్ ఇండియా. అండ్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు నోట్ డౌన్ ఇస్ చేంజింగ్ నేచర్ ఆఫ్ డిటరెన్స్. చేంజింగ్ నేచర్ ఆఫ్ డిటరెన్స్. సో ఎర్లియర్ ఏంటంటే సో ఇండియా కుడ్ థ్రెటన్ నేవల్ కోఆర్షన్ వితౌట్ యాక్చువల్లీ ఫైటింగ్. అంటే జస్ట్ మనం షిప్స్ని డిప్లాయ్ చేస్తే కూడా పాకిస్తాన్ నర్వస్గా ఫీల్ అయ్యేది. బట్ నౌ పాకిస్తాన్కి కూడా ఎనఫ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఉందన్నమాట. అంటే సో పాకిస్తాన్ కూడా ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ సైకలాజికల్ డామినెన్స్. ఓకే, సో కొంచెం అడ్వాన్స్ అయింది కాబట్టి జస్ట్ మనము సో షిప్స్ని డిప్లాయ్ చేసినంత మాత్రాన పాకిస్తాన్ నర్వస్ ఫీల్ అయ్యే స్టేజ్లో అయితే ప్రస్తుతం లేదనమాట. ఓకే, సో బికాస్ ఇండియాస్ నేవల్ పవర్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్స్ పాకిస్తాన్ నేవల్ పవర్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, అండ్ ద గ్యాప్ దట్ వాస్ దేర్ ఇస్ గెటింగ్ నారోడ్ డౌన్. So that is another problem. So these are the 3 big implications that India will have. These are the 3 big problems that India will have. So కాబట్టి మనము ఇంకా అడ్వాన్స్ అవ్వాలి, అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి, మనం కూడా వేరే కంట్రీస్తో పార్ట్నర్షిప్ చేయడం అనేది
very important things. Okay, so that is something which the author wanted to tell in this particular thing. So both the militaries ఏవైతే ఉన్నాయో, ఒకవైపు పాకిస్తాన్ కానీ ఇంకోవైపు సో ఇండియా కానీ, దే స్టిల్ సీమ్ టు థింక్ లైక్ ఇట్స్ ద 1990s ఓల్డ్ క్రైసిస్ మోడల్స్ లాగానే ఆలోచిస్తున్నాయి. సో బట్ న్యూ టూల్స్ వచ్చాయి, లైక్ డ్రోన్స్ టెక్నాలజీ, హైపర్సోనిక్ మిజైల్స్, సర్వేలెన్స్ నెట్వర్క్స్, ఓకే, ఫాస్టర్ రియాక్షన్ టైమ్స్, హయ్యర్ రిస్క్, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి సో రీసెంట్ టైమ్స్లో. సో బేసికలీ బోత్ ద కంట్రీస్ ఓల్డర్ అసెంప్షన్స్తో, ఓల్డర్ ఐడియాలజీస్, ఓల్డర్ టెక్నాలజీస్ మీద ఐడియాస్ ఆర్ డిపెండ్ అవుతూ ఉంటే మాత్రం ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ అవుట్. సో ద బిగ్గర్ పిక్చర్ ఇస్, సో ద నెక్స్ట్ ఇండియా పాకిస్తాన్ క్రైసిస్ అనేది ఎయిర్ స్పేస్లో మాత్రమే కాదు, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎస్కలేట్ టు ద సీ ఆల్సో. సో నేవల్ యాక్షన్స్ అనేవి చాలా కంటిన్యూస్గా సింబాలిక్ యాక్షన్స్ అనేవి చూస్తున్నాం. సో ద టెన్షన్స్ ఆర్ రైజింగ్ బిట్వీన్ బోత్ ద కంట్రీస్. హవెవర్ దిస్ కాన్స్టాంట్ సిగ్నలింగ్ అనేది ఇట్స్ లైక్ అ సిల్వర్ లైనింగ్. ఈచ్ నేవీ ఈజ్ లెర్నింగ్ హౌ ది అదర్ బిహేవ్స్, ఓకే, సో విచ్ కుడ్ మేక్ దెమ్ లెస్ లైక్లీ టు మిస్కాలిక్యులేట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో ఇండియా స్ట్రాటజిక్ డైలమా ఏంటంటే, సో now India has to decide whether should the navy signal early into the crisis or should it stay in reverse. Okay, so first వాళ్ళు అటాక్ చేస్తారా లేకపోతే మనం అటాక్ చేయాలా? సో వీఆర్ ఇన్ అ డైలమా, బేసికలీ వీఆర్ ఇన్ అ స్టేజ్ ఆఫ్ డైలమా. సో ఇండియాస్ కరెంట్ పాలసీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ బోత్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, లైక్ షుడ్ ద నేవీ సిగ్నల్ ఎర్లీ ఇన్ ద క్రైసిస్ టు డిటర్ ద పాకిస్తాన్ ఆర్ షుడ్ ఇట్ స్టే ఇన్ రిజర్వ్. సో ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్కి కూడా మనం రెడీ అయి ఉన్నాము. దానికోసం మనము వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ స్టెల్త్ ఫ్రిగేట్స్ని మనము డెవలప్ చేస్తున్నాము. ఓకే, జాయింట్ ఇండో పెసిఫిక్ పెట్రోల్స్ చేస్తున్నాము. ఇండిజీనియస్గా డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో సో డెవలప్ అవుతూ ఉన్నాం. డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని ప్రోత్సహిస్తుంది గవర్నమెంట్. ఇలా ప్రతి ఒక్కదానికి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బీ, సో ఇఫ్ ద అటాక్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఆర్ టు స్టే రిజర్వ్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సో ఏదైనప్పటికీ సీ నుంచి ఎలాంటి అటాక్ వచ్చినా మనం కౌంటర్ అటాక్ ఇవ్వాలన్నా ఏం చేయాలో ప్రతి స్టెప్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూనే ముందుకు వెళ్తున్నాం అనమాట. సో దిస్ ఆర్టికల్ సింప్లీ షోస్ దట్ హౌ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ స్ట్రాటజిక్ కన్సెంట్ ఇస్ షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ స్కైస్ టు ద సీస్. స్కైస్ నుంచి సీకి వాళ్ళ స్ట్రాటజిక్ కన్సర్న్స్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ షిఫ్టింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది మీకు ఈ ఆర్టికల్లో సో ఆథర్ ప్రజెంట్ చేయడం జరిగిందనమాట. లిటిల్ కాంప్లికేటెడ్ వన్, బట్ ఐ నో whoever have completed the static portion would have understood it in a better way, right? So now let's go to another article. The clean energy rise needs climate finance expansion అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎన్వైరన్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎన్వైరన్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. GS3కి ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. So this article is written by two people, Flavia Lopes and Balakrishna Pisupati. He's the head of United Nations Environmental Program from India. Okay, so these both have given their own insights into this particular aspect of climate finance. So let's try and understand it. Okay, so let me take the fresh page and explain you. Give me a second. Yeah, so let's start the discussion of this article. India's clean energy story మీరు చూసుకుంటే, సో దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ ఇండియాస్ క్లీన్ ఎనర్జీ స్టోరీ. సో ఫార్ ఏమైంది క్లీన్ ఎనర్జీ విషయంలో అని చూసుకుంటే, సో మెయిన్లీ ఇండియా యొక్క క్లీన్ ఎనర్జీ హిస్టరీలో మెయిన్లీ వీఆర్ స్పీడింగ్ అప్ ఇన్ సోలార్ అండ్ విండ్ ఎనర్జీ. సోలార్లో, విండ్లో వీఆర్ స్పీడింగ్ అప్. సో 2024లో చూసుకుంటే ఇండియా హ్యాస్ యాడెడ్ ఆల్మోస్ట్ 24.5 gigawatt of solar capacity, right? This is very huge. So that's why we have kept it in the third position in the world. So China tarvata, USA tarvata, so third place lo India undannamata with 24.5 gigawatt of solar capacity. And coming to another data, UN 2025 క్లైమేట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం మీరు చూసుకుంటే దే హ్యావ్ ప్రేజ్డ్ దట్ ఇండియా అలాంగ్ విత్ బ్రెజిల్ అండ్ చైనా, ఓకే, ఇండియా అలాంగ్ విత్ బ్రెజిల్ అండ్ చైనా ఆర్ లీడింగ్. సో అలాంగ్ విత్ బ్రెజిల్ అండ్ చైనా, ఇండియా ఈజ్ లీడింగ్ ఇన్ ద డెవలపింగ్ నేషన్స్ ఇన్ స్కేలింగ్ అప్ ద రిన్యూబుల్స్ యూసేజెస్లో స్కేల్ అప్ చేయడంలో ఇండియా ఈజ్ లీడింగ్ అనమాట, అలాంగ్ విత్ Brazil and China with respect to developing nations.
అండ్ కమింగ్ టు మిగతా రిపోర్ట్స్, క్లీన్ ఎనర్జీ అనేది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ది ఎన్వైర్న్మెంట్, ఇట్స్ ఆల్సో అబౌట్ క్రియేటింగ్ జాబ్స్, మనకు తెలిసిందే. అండ్ ఆల్సో క్లీన్ ఎనర్జీ అనేది జీడిపి గ్రోత్కి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. మరి ఎంతమందికి హెల్ప్ చేసింది అని అంటే 1 million పీపుల్ వర్క్ చేస్తున్నారనమాట. 1 million people are now working in the clean energy sector, and off-grid solar alone is employing off-grid solar ఏదైతే ఉందో it is almost employing 80,000 people. 2021లో 80,000 పీపుల్ని ఎంప్లాయ్ చేసుకుందనమాట. ఓకే, సో ఇండియా has also shown leadership by setting up the International Solar Alliance. So International Solar Alliance is the brainchild of Narendra Modi garu, right? So yeah, ISA lanti alliances lo kuda we are showing our leadership. So we are trying to unite all the solar rich nations. So kabatti మీ డేటా ప్రకారం చూసుకున్నా కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డేటా ఆర్ ప్రేజింగ్ యాక్చువల్లీ ఇండియాస్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ రెన్యూవబుల్ సెక్టర్స్. సో ఇండియా ఇస్ లుకింగ్ లైక్ ఎ రైజింగ్ స్టార్ అని చెప్పొచ్చు ఇన్ ద గ్లోబల్ క్లీన్ ఎనర్జీ మూమెంట్లో. బట్ ఇక్కడ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అనేది ఉంది. ఏంటి ఆ ప్రాబ్లం? ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే ఈ ప్రోగ్రెస్ అనేది ఇట్ కెనాట్ కంటిన్యూ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మనీ. మనీ అనేది లేకపోతే సేమ్ వేలో ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది కంటిన్యూ కాదు. సో బేసికలీ దీన్నే మనము టెక్నికల్గా ఏమని పిలవచ్చు ఎన్వైరన్మెంటల్ టర్మ్స్లో అంటే క్లైమేట్ ఫినాన్స్ గ్యాప్ అనేది ఉందన్నమాట. ఎంతైతే ఫండ్ కావాలో అంత ఫండ్ అనేది లేదనమాట మనకి. ఓకే, సో క్లీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి జనరల్గా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటాయన్నమాట. ఎందుకనంటే అప్ ఫ్రంట్ రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, రా మెటీరియల్స్ కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. సో యూ నీడ్ మనీ ఫర్ సోలార్ పార్క్స్. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ అగైన్ ద ఫ్రెష్ పేజ్. యా, ఎందుకు అప్ ఫ్రంట్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అని అంటే యూ నీడ్ మనీ ఫర్ సోలార్ పార్క్స్, యూ నీడ్ మనీ ఫర్ విండ్ ఫార్మ్స్. ఓకే, బ్యాటరీ స్టోరేజెస్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి మీకు మనీ కావాలి. అండ్ యూ నీడ్ మనీ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అందుకే మనకి ఇవన్నీ డెవలప్ చేయాలి అంటే మనీ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇండియాస్ టార్గెట్ ఈజ్ అలైన్డ్ విత్ లిమిటింగ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ టు 1.5 degrees Celsius. సో కానీ ఈ పర్టికులర్ టార్గెట్ని మనం అచీవ్ చేయాలన్నా, మన పంచామృత్ గోల్స్ని మనం అచీవ్ చేయాలి అన్నా, సో మనకి మ్యాసివ్ ఫండింగ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ వీ రిక్వైర్డ్ ఇస్ మ్యాసివ్ funding support is something which is required. So if you look at mathematics calculations, so if you estimate, say India needs 1.5 to 2.5 trillion dollars by 2030. సో బేసికలీ మన యొక్క క్లైమేట్ గోల్స్ అచీవ్ చేయాలంటే 2030 వరకు మనకి ఆల్మోస్ట్ 1.5 to 2.5 trillion dollars కావాలి. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద కరెంట్ ఫ్లో ఆఫ్ క్లైమేట్ రిలేటెడ్ ఫైనాన్స్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ లో. సో మనకు కావాల్సినంత ఫినాన్స్ అయితే మనకు రావట్లేదు. దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ దిస్ క్లైమేట్ ఫినాన్స్ గ్యాప్. ఈ ఫినాన్స్ గ్యాప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ద ఛాలెంజ్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ఐడియాస్, ద ఛాలెంజ్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ టెక్నాలజీ, ఛాలెంజ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఫండింగ్ అనమాట. ఓకే, ద కైండ్ ఆఫ్ మనీ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, లైక్ లాంగ్ టర్మ్ మనీయా, రిస్క్ టాలరెంట్ ఫినాన్సా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, ఫినాన్స్ ప్రాబ్లం అనేది మనం చూస్తున్నాం అనమాట. But there is a good part, that is we are progressing on a green finance. So India అనేది it has started raising some funds. So ఎలా ఫండ్స్ని రైజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఇండియా అంటే త్రూ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది గ్రీన్ బాండ్స్. గ్రీన్ బాండ్స్ ద్వారా మనం కాస్త ఫినాన్స్ని రైజ్ చేయడానికి చూస్తున్నాం అనమాట. సో గ్రీన్ బాండ్స్ అంటే ఏంటి? దీస్ ఆర్ ద లోన్స్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ which are useful for the climate friendly projects. Climate friendly projects కి తీసుకున్న లోన్స్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని గ్రీన్ బాండ్స్ అని అంటూ ఉంటాం అనమాట. సో బై ది ఎండ్ ఆఫ్ 2024 ఇండియాస్ టోటల్ జిఎస్ఎస్ ప్లస్ అంటే ఏంటి? జిఎస్ఎస్ ప్లస్ బాండ్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే గ్రీన్ సోషల్ సస్టైనబిలిటీ లింక్డ్ బాండ్స్ అని అంటాం అనమాట. ఈ బాండ్స్కి సంబంధించి చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ హిట్ $55.9 billion. So which is almost 186% from 2021. Okay, so green bonds are the one which is most of them, 83% are green bonds anamata. And by 2025 investments in green bonds చూసుకుంటే we have crossed almost $45 billion. $45 billion.
అండ్ మన యొక్క టార్గెట్ ఏంటంటే 2030 లోపు సో $100 బిలియన్ రీచ్ అవ్వాలనేది మన టార్గెట్ అనమాట. దిస్ మీన్స్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ లైక్ బ్యాంక్స్ కావచ్చు, కంపెనీస్ కావచ్చు, గ్లోబల్ ఫండ్స్ కావచ్చు, దే ఆర్ షోయింగ్ అ స్ట్రాంగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్. హవెవర్ ఇక్కడ వచ్చిన చాలా మనీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఆర్ గోయింగ్ టు ద బిగ్ కంపెనీస్. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చే ఫండింగ్ అంతా ఎక్కువగా బిగ్ కంపెనీస్కి వెళ్తుంది. వేరే స్మాల్ కంపెనీస్ లైక్ స్టార్టప్స్ కానివ్వండి, సో లేదా మిగతా ఇన్నోవేటర్స్ లైక్ ఎంఎస్ఎంఈస్ కానివ్వండి, అగ్రిటెక్ ఫర్మ్స్ కానివ్వండి, వీళ్ళకి వెళ్ళట్లేదు అనమాట. మెనీ ఆర్ గోయింగ్ టు ది లార్జ్ కంపెనీస్ ఓన్లీ. సో ఈ చిన్న చిన్న వాటికి ఫినాన్స్ అనేవి యాక్సెసబుల్గా ఉండట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో ఎందుకంటే బ్యాంక్స్ వీటిని రిస్కీగా కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇండియా అనేది దీన్ని ఫిక్స్ చేయడానికి ఏం చేసింది అని అంటే త్రూ సోలార్ పార్క్స్, లైక్ వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ సోలార్ పార్క్స్లో ఆప్షన్స్ పెట్టడము. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రైవేట్ ఫర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే కెన్ కాంపీట్ టు సప్లై పవర్ ఎట్ వెరీ లో ప్రైజెస్. అండ్ ఆల్సో సావరిన్ గ్రీన్ బాండ్ స్కీమ్స్ని తీసుకొచ్చాము. ఓకే, దీస్ ఆర్ గవర్నమెంట్ బ్యాక్డ్ బాండ్స్ అనమాట. అండ్ సెబీ అప్రూవ్డ్ సోషల్ బాండ్స్ని కూడా తీసుకొచ్చాము. ఇలా కొన్ని లైక్ ఇనిషియేటివ్స్ ద్వారా వీఆర్ ట్రయింగ్ టు నారో డౌన్ ద ఫినాన్స్ గ్యాప్ దట్ ఈస్ దేర్. సో బట్ స్టిల్ ఆ గ్యాప్ అనేది ఇంకా ఉంది. లార్జ్ స్కేల్ ఫినాన్స్ అండ్ లోకల్ గ్రీన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ రిమైన్స్ అ వెరీ వెరీ ప్రాబ్లమ్. సో ద వే ఫార్వర్డ్ ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని అంటే ది ఆథర్ ఇస్ సజెస్టింగ్ దాట్ ఇండియా డజంట్ జస్ట్ నీడ్ మోర్ మనీ మాత్రమే కాదు. సో వాట్ వీ నీడ్ ఇస్ అ బెటర్ ఫినాన్షియల్ స్ట్రాటజీస్. ఓకే, వచ్చిన ఫినాన్స్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనే స్ట్రాటజీ మన దగ్గర ప్రాపర్గా ఉండాలి. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ వీ నీడ్ టు యూటిలైజ్ ద పబ్లిక్ ఫినాన్స్ యాజ్ అ మ్యాగ్నెట్. అంటే ఏంటి? సో బేసికలీ గవర్నమెంట్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ సెంటర్ గవర్నమెంట్ ఆర్ అ స్టేట్ గవర్నమెంట్, కెన్ యూజ్ ద బడ్జెట్ ఫండ్స్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ టు డీ-రిస్క్ ద ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో అంటే ఏంటి? సో బేసికలీ ఎవరైతే ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఫండ్ చేయాలనుకుంటున్నారో దే నీడ్ టు ఫీల్ సేఫ్. దానికి గాను సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ గ్యారంటీ టు దెమ్. ఓకే, బ్లెండెడ్ ఫినాన్స్ మోడల్స్ని తీసుకురావచ్చు. దిస్ మీన్స్ పబ్లిక్ ఫినాన్స్, ప్రైవేట్ ఫినాన్స్, కన్సెషనల్ ఫండ్స్ వీటన్నిటిని కలిపి మనం వాడుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద గవర్నమెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫరింగ్ అ పార్షియల్ గ్యారంటీ, ఒక పార్షియల్ గ్యారంటీని ఇస్తే ఆర్ సబార్డినేటెడ్ లోన్స్ ఆర్ పార్షియల్ గ్యారంటీ ఇచ్చింది అనుకోండి, ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ మిగతా వాటిని సో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. అలా ఒక బ్లెండెడ్ ఫినాన్స్ మోడల్స్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ వీ నీడ్ టు మొబిలైజ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్. సో ఏం చేయాలి అని అంటే మనము ఇండియా హ్యాస్ బిగ్ డొమెస్టిక్ ఫండ్స్ లైక్ పెన్షన్ ఫండ్స్, ఇన్సూరెన్స్ ఫండ్స్, సావరిన్ ఫండ్స్ కాబట్టి సో దీస్ ఆర్ మేనేజింగ్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ రూపీస్. సో అంత మనీలో ఈవెన్ ఇఫ్ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఇస్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద క్లైమేట్ అలైన్డ్ ప్రాజెక్ట్, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్. సో వీ నీడ్ టు మొబిలైజ్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆల్సో. కానీ వీటన్నిటినీ చేయాలి అని అంటే ఇండియా నీడ్స్ అ క్లియర్ ఈఎస్జీ, దట్ ఈస్ ఎన్వైరన్మెంటల్, సోషల్ అండ్ గవర్నెన్స్ గైడ్ లైన్స్ని ప్రాపర్స్గా తీసుకురావాలి. ఈఎస్జీ గైడ్ లైన్స్ అనేవి ప్రాపర్గా ఉండాలి. అండ్ ఇంకేం చేయాలి? ఓకే, వాట్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఇస్ అ రిలయబుల్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్స్ పైప్లైన్స్. దానికి గాను ప్రాపర్ స్టెప్స్ అనేవి తీసుకురావాలన్నమాట. ఎందుకు అని అంటే ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు దే నీడ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ద రిటర్న్స్ ఆల్సో. కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్ పైప్లైన్స్ విత్ ప్రాపర్ రిటర్న్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేలాగా చూసుకోవాలన్నమాట. అండ్ కార్బన్ మార్కెట్స్ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆపర్చునిటీ. కార్బన్ మార్కెట్, సో ఇండియా యొక్క న్యూ కార్బన్ క్రెడిట్ ట్రేడింగ్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ విల్ హెల్ప్ కంపెనీస్ దట్ రెడ్యూస్ ఎమిషన్స్ సెల్ దేర్ క్రెడిట్స్. అంటే ఏంటి? సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ కంపెనీ ఏ అండ్ దెర్ ఇస్ అ కంపెనీ బి, సో ఒక్కొక్క కంపెనీకి టార్గెట్ అనేది ఉంటుంది. లైక్ సర్టెన్ లిమిట్ వరకే వాళ్ళు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని ఎమిట్ చేయొచ్చు అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ ఏ టార్గెట్ని మీట్ కాలేదు. ఓకే, 1 యూనిట్ తక్కువ ఉంది అనుకుందాం, 1 యూనిట్ ఇస్ లెస్ ఫర్ కంపెనీ ఏ. ఫర్ సే కంపెనీ బి 1 యూనిట్ మోర్. అంటే ఏంటి? కంపెనీ ఏంటంటే సో ఎంతైతే అది ఎమిట్ చేసే టార్గెట్స్ ఉన్నాయో, అంటే ఎంత లిమిట్ వరకు అది ఎమిట్ చేయొచ్చో అంతకన్నా 1 యూనిట్ తక్కువగానే ఎమిట్ చేసింది. కంపెనీ బి
1 యూనిట్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని ఎమిట్ చేసింది. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అని అంటే ఈ కంపెనీ దగ్గర ఉన్న ఎక్స్ట్రా 1 యూనిట్ ఏదైతే ఉందో కంపెనీ బి దగ్గర ఉన్న ఎక్స్ట్రా 1 యూనిట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఏకి ఇచ్చేసి ఏకి మనీ ఇవ్వచ్చు అనమాట. అలా వాళ్ళ టార్గెట్స్ని మీట్ అవ్వచ్చు. సో దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటే కార్బన్ మార్కెట్స్ అని అంటూ ఉంటామన్నమాట. సో హవెవర్ author is suggesting and warning that India must not just focus on clean energy. ఓకే, క్లీన్ ఎనర్జీ ఒక్కదాని మీద మనం ఫోకస్ చేయొద్దు. వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద ఫినాన్స్. ఓకే, వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ క్లియరింగ్ దట్ గ్యాప్, ఫినాన్స్ గ్యాప్. సో కాబట్టి అడాప్టేషన్ మీద కూడా మనం ఫోకస్ చేయాలి. లైక్ వీ నీడ్ టు హెల్ప్ పీపుల్ కోప్ అప్ విత్ ద ఫ్లడ్స్, డ్రాట్స్ ఎక్సెట్రా. లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండింగ్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. ఇలా మిగతా వాటి మీద కూడా మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉందన్నమాట. అండ్ ఆల్సో ఈ ఫినాన్స్ మెకానిజమ్స్లో కూడా ఇన్నోవేషన్ని మనం తీసుకురావాలి. సో బేసికలీ మనము టెక్నాలజీలో ఎంతో ఇన్నోవేషన్తో ముందుకు వస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ ఈ ఫినాన్స్లో కూడా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేయాలి. లైక్ ట్రాన్స్పరెంట్ ట్రాకింగ్ కోసం లైక్ హౌ గ్రీన్ ఫండ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ అనేది మనకు తెలియాలి కాబట్టి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేయొచ్చు. ఏఐ బేస్డ్ టూల్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు. గ్రీన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో ఎంత రిస్క్ ఉంది తెలవడానికి. అలా డిఫరెంట్ వేస్లో ఏఐ బేస్డ్ టూల్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు. కస్టమైజ్డ్ బ్లెండెడ్ ఫినాన్స్ టూల్స్ని మనం తీసుకురావచ్చు. కస్టమైజ్డ్ బ్లెండెడ్ ఫినాన్స్ మోడల్స్. ఓకే, సో విచ్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద రూరల్ ఎకానమీ అండ్ ది అర్బన్ ఎకానమీ టూ. ఇలా ఇన్నోవేటివ్ స్టెప్స్తో కూడా, ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజికల్ ఐడియాస్తో కూడా మనం ముందుకు రావచ్చు అనమాట. సో ద బాటమ్ లైన్ ఏంది అని అంటే ఇండియా ఈజ్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఇన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ. సో బట్ ఇది స్టేబుల్గా ఉండాలి అని అంటే మన దగ్గర ఫినాన్స్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి. దానికి గాను కొన్ని సజెషన్స్, కొన్ని వే ఫార్వర్డ్ ఇచ్చాము. అండ్ ఆల్సో ఆల్రెడీ టెక్నాలజీ పరంగా మనం ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నాం అనేది కూడా చెప్తాము. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్. ఇట్స్ అ కాంప్రహెన్సివ్ డిస్కషన్. సో ఇందులో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఇన్సైట్స్ని మీ నోట్స్లో రాసుకుంటారని అనుకుంటున్నా. ఓకే, నౌ లెట్స్ కంటిన్యూ. డొమెస్టిక్ వైటాలిటీ అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. యూ కెన్ లింక్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఫర్ ది ఎకనామీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్, లెట్స్ బ్రేక్ ఇట్ డౌన్. సో రీసెంట్ నంబర్స్ ఏం చెప్తున్నాయి అంటే న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి. సో దిస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ మెయిన్లీ అబౌట్ న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ఇండియా. సో ఒక 2 డిఫరెంట్ స్టోరీస్ని హైలైట్ చేస్తున్నాయి కొత్తగా మనకు వచ్చిన డేటాస్. ఒకటి వచ్చేసి డొమెస్టిక్ అంటే విత్ ఇన్ ఇండియా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అనే ఒకటి ఆస్పెక్ట్ అయితే, ఇంకొకటి ఫారిన్ కంపెనీస్ గురించి ఇంకో ఆస్పెక్ట్. సో 2 డిఫరెంట్ ట్రెండ్స్ని చూపిస్తున్నాయి అన్నమాట. లైక్ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ ఆర్ ఇండియన్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ షోయింగ్ అ స్ట్రాంగ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ఇండియన్ ఎకానమీ మీద వాళ్ళకి మంచి కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉందన్నమాట. హౌవెవర్ ఫారిన్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ బికమింగ్ లెస్ ఎంతూజియాస్టిక్. ఓకే, ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఎక్కువగా ఉత్సాహపడట్లేదు అనమాట వీళ్ళు. సో ఇండియాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పిక్చర్ అనేది ఇట్ లుక్స్ మిక్స్డ్. సో from within it is very positive, whereas it is very negative or cautious from outside. So domestic companies are leading the charge. So in the first half of the financial year 2026 first half చూసుకుంటే new private sector projects announcement have risen to a 15-month high. అంటే ఆల్మోస్ట్ 9.9 lakh crores ని వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఓకే, దిస్ మీన్స్ కంపెనీస్ ఆర్ ప్లానింగ్ న్యూ ఫ్యాక్టరీస్, న్యూ ప్లాంట్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు, న్యూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు ఎట్ అ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్ పేస్. ఓకే, జస్ట్ ఇన్ అన్ ఇయర్ ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో ఇన్ 2018-19 Indian companies made almost 77% of all private investment announcements. But in financial year 2026 so far the number has jumped to almost 94%. అంటే వీళ్ళు 77% మాత్రమే కాంట్రిబ్యూట్ చేసేవాళ్ళు టోటల్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో. బట్ నౌ యాజ్ ఆఫ్ నౌ 94% ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద న్యూ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దీస్ ఆర్ బీయింగ్ అనౌన్స్డ్ బై ద డొమెస్టిక్ ఫర్మ్స్ ఓన్లీ అని చెప్పొచ్చు, నాట్ ద ఫారెన్ వన్స్. రైట్, వై దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ మ్యాటర్స్ టు అస్? దిస్ షోస్ దాట్ ఇండియన్ ఫర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ట్రస్టింగ్ ద ఇండియన్ ఎకానమీని ట్రస్ట్ చేస్తున్నాయి. సో ఎందుకనంటే దే ఆర్ సీయింగ్ ది ఆపర్చునిటీస్.
సో ఒకవేళ ఇక్కడ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ రిటర్న్స్ వస్తాయని వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు. ఓకే, సో బేసికలీ అందుకే మనం 15 months హై చూస్తున్నాం అనమాట. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ జస్ట్ పేపర్ అనౌన్స్మెంట్, దే ఆర్ టర్నింగ్ ఇన్ టు రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ న్యూస్ టు ఇండియా బికాస్ సో వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్స్. సో కాబట్టి ఇట్ విల్ డ్రైవ్ గ్రోత్. కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ ట్రెండ్ అనేది మనకు చాలా పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ని ఇస్తుంది అనమాట, రిలాక్సేషన్ని ఇస్తుంది అనమాట. సో వై ఆర్ దే ఇన్వెస్టింగ్? వై ఆర్ దే ఇన్వెస్టింగ్? సో ఏంటంటే బేసికలీ మోస్ట్ న్యూ ఇండియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఎక్కువగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ నుంచి వస్తున్నాయి అన్నమాట. దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ sector, which is a very encouraging thing because manufacturing sector will have a capability of creating jobs. It will support the exports also. It will strengthen the India's long-term economic base also. Long-term economy in kuda support chestundi. So interestingly, a large part of these investments are announced before the announcement of the GST rate cuts. Ante August 15th ki manaki GST rate cuts ni announce chesaru kada, dankanna munde లార్జ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అప్పటికన్నా ముందే వచ్చాయన్నమాట. సో ఈ ఆప్టిమిజం అనేది మనము వీ కెనాట్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది జిఎస్టీ రిలీఫ్. ఎందుకనంటే దానికన్నా ముందే వాళ్ళు ఎక్కువ మట్టుకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో కంపెనీస్ ఆర్ జెన్యున్లీ బిలీవింగ్ ఇండియన్ ఎకానమీ విల్ పర్ఫార్మ్ వెల్. ఓకే, మీడియం టర్మ్లో ఖచ్చితంగా పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది అని వాళ్ళు బిలీవ్ చేశారు కాబట్టి ఇన్వెస్ట్ చేశారు. ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ షెడ్యూల్లో కంప్లీట్ అవుతే సో ఈ ఫిజికల్ స్పేస్ ఏదైతే క్రియేట్ అయిందో గవర్నమెంట్కి, సో డెఫినెట్లీ అది ఫిల్ అయిపోతుంది ఆ స్పేస్ అనేది. ఓకే, ఫినాన్స్ అనేది పెరుగుతుంది. డిఫెన్స్ ప్రయారిటీస్ మీద కూడా వాళ్ళు గవర్నమెంట్ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. బట్ హవెవర్ ఫారిన్ కంపెనీస్ ఆర్ టెలింగ్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. సో ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో of financial year 2026 foreign project announcements మీరు చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ దే ఆర్ వర్త్ ఆఫ్ ఓన్లీ 0.6 lakh crore ఓన్లీ, వెరీ వెరీ లెస్. ఓకే, సో థర్డ్ ఇయర్ స్ట్రేట్ ఇన్ డిక్లైన్ అని చెప్పొచ్చు. ఫర్ ద లైక్ థర్డ్ కాన్సిక్యూటివ్ ఇయర్లో ఈ డిక్లైన్ ఇన్ ట్రెండ్ అనేది చూడడం జరిగిందనమాట. దిస్ ఈస్ అ వెరీ లోయెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ లాస్ట్ 5 years అని చెప్పొచ్చు. సో ఫారినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ not seeing India with a confidence. ఓకే, ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెస్టినేషన్గా, ప్రాపర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెస్టినేషన్గా వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వట్లేదు అనమాట. సో అసలు ఎందుకు, వాట్ మైట్ బి ద రీజన్ అంటే సెవెరల్ గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట సిన్స్ COVID-19. ఒకటి వచ్చేసి ఎకనామిక్ స్లో డౌన్. సో పోస్ట్ కోవిడ్ చాలా కంట్రీస్ ఆర్ ఫేసింగ్ ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ కాబట్టి దట్ ఈస్ వన్ రీజన్. ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి చాలా పెరుగుతున్నాయి, దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్. జియో పొలిటికల్ అన్సర్టెనిటీ అనేది ఉంది చాలా కంట్రీస్లో విత్ ఇన్ దెమ్ అండ్ దే ఆర్ ఫీలింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ సైడ్ ఆల్సో. బట్ హియర్ ఈజ్ అ క్యాచ్. ఏంటి అనంటే గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుట్ఫ్లోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టిల్ దే గ్రూ బై 11% in 2024 and 3% in 2023. దట్ మీన్స్ ఫారెన్ క్యాపిటల్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ నాట్ టువర్డ్స్ ఇండియా బట్ టువర్డ్స్ అనదర్ కంట్రీ, వేరే కంట్రీస్కి వెళ్తుంది అనమాట ఫారెన్ క్యాపిటల్ అనేది. సో కాబట్టి గ్లోబల్ కండిషన్స్ని మనం బ్లేమ్ చేయకూడదు టోటల్గా. సో సమ్ డొమెస్టిక్ ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి, బికాస్ ఆఫ్ దాట్ దే ఆర్ డిస్కరేజ్డ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పొచ్చు. సో వన్ రీసెంట్ ట్రిగర్ ఏంటి అని అంటే టారిఫ్ టెన్షన్స్. యూఎస్ఏ నుంచి వచ్చే 50% టారిఫ్ టెన్షన్ మైట్ బీ ద వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, 50% టారిఫ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. సో దట్ ఈస్ వన్ రీసెంట్ ట్రిగర్. బట్ సిన్స్ ద డిక్లైన్ ఇన్ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఈ టారిఫ్ టెన్షన్ కన్నా ముందు నుంచే ఉంది కాబట్టి వీ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు అ డీపర్ ఇష్యూస్ లైక్ ల్యాండ్ డీలేస్ కావచ్చు. ఓకే, దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఇష్యూస్ లైక్ ల్యాండ్ డీలేస్, రెగ్యులేటరీ ఇష్యూస్, పాలసీ షిఫ్ట్, బ్యూరోక్రాటిక్ డీలేస్, ఇలాంటి ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్ వల్ల కూడా ఇంట్రెస్ట్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది పెట్టట్లేదు అనమాట ఇండియాలో. ఓకే, సో బట్ గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో స్లోయింగ్ డౌన్. దట్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు నోట్. గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి కూడా తగ్గుతున్నాయి. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ద ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి కూడా తగ్గుతున్నాయి. ఓకే, సో ఇన్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్ 2026 గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ హ్యావ్ టోటల్ ఆల్మోస్ట్ 1.5 lakh crore. So which is 71% lower than the same period last year. Okay, so last year to compare చేస్తే 71% తక్కువ ఉందన్నమాట. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ said it wouldn't increase the capital expenditure as fast as before
So after several years of heavy public spending to drive growth, it is now showing a little bit slowdown అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారు. అంటే సెవెరల్ ఇయర్స్ నుంచి మనం కంటిన్యూగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్లో కాబట్టి నౌ ఇట్ ఈస్ స్లోయింగ్ డౌన్ లిటిల్ బిట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో వాట్ దిస్ పర్టికులర్ సినారియో మీన్స్ టు అస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అని అంటే, సో గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్. సో ఫైనల్గా లెట్ మీ టేక్ అ ఫ్రెష్ పేజ్. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఇండియన్ కంపెనీస్ అంటే ప్రైవేట్ కంపెనీస్ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్. ఓకే, దే ఆర్ షోయింగ్ enthusiasm, investing more. Second thing, foreign companies ఏవైతే ఉన్నాయో, so they are investing less, very very less. And on the other hand, government investment ఏదైతే ఉందో, so they are also investing less. So this is the scenario that we have seen. Okay, so this particular scenario will definitely put a pressure on domestic firms. సో డొమెస్టిక్ ఫర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నౌ దే ఆర్ రిమైనింగ్ ద వెరీ మెయిన్ ఇంజన్. ఓకే, బికాస్ దానివల్లనే ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ కెప్ట్ అలైవ్. సో టు కీప్ దిస్ మొమెంటమ్ గోయింగ్, ద గవర్నమెంట్ విల్ హ్యావ్ టు స్ట్రెంథెన్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. సో బేసికలీ ఫారెన్ కంపెనీస్ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి అని అంటే, సో మనం కొన్ని మెజర్స్ తీసుకోవాలి. ఏంటా మెజర్స్? ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి, అంటే బిజినెస్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్వైరన్మెంట్ని క్రియేట్ చేయాలి. దానికోసం మనం ఏం చేయొచ్చు? ఇప్పుడు జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాం, అలాగే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ని తీసుకురావాలి, లేబర్ రిఫార్మ్స్ని తీసుకురావాలి, అండ్ వీ కెన్ సాల్వ్ ది పెండింగ్ ఇష్యూస్ ఆర్ ప్రాపర్ ట్రైబ్యునల్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఫర్ గ్రీవెన్స్ రెడ్రెసల్ మెకానిజమ్స్. ఇలా కొన్ని ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ మెజర్స్, డూయింగ్ బిజినెస్ మెజర్స్ని తీసుకురావాలి. అండ్ దాంతోపాటు రెడ్ టేపిజంని తగ్గించాలి, అంటే బ్యూరోక్రాటిక్ డీలేస్ని ఆపాలి. లైసెన్స్ ఇవ్వడంలో, అప్రూవల్స్ ఇవ్వడంలో, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ఆర్ సోషల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్స్ చేయడంలో. ఓకే, అండ్ పాలసీ స్టెబిలిటీ అండ్ ప్రిడిక్టబిలిటీని పెంచాలి. పాలసీ స్టెబిలిటీ అండ్ ప్రిడిక్టబిలిటీ అంటే మనం ఏదైనా పాలసీ తీసుకొస్తే సో దట్ నీడెడ్ టు బీ స్టేబుల్ అండ్ ఫ్యూచర్లో ఏమవుతుందన్న ఈజీగా ప్రిడిక్ట్ చేసేటట్టు మన పాలసీస్ అనేవి ఉండాలన్నమాట. అప్పుడు ఫారెన్ కంపెనీస్ విల్ బీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, ఇందులో లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ షోయింగ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇన్ ఎసెన్స్ వాట్ ఐ కెన్ టెల్ ఇస్ దిస్ ఆర్టికల్ ఈస్ షోయింగ్ అ స్ప్లిట్ ఇన్ ది ఇన్వెస్టర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఒకవైపు ఇండియన్ కంపెనీస్, so they are showing the interest, however foreign companies are not showing interest because of some issues. వాటిని ఇంప్రూవైజ్ చేసుకుంటే we can tackle that particular issue also, we can attract investments అని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్లో ఆథర్ సజెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ పీస్ మిరేజ్ అని చెప్పి ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది. ద కాంటెక్స్ట్ ఈస్, సో రీసెంట్గా మనం డిస్కస్ చేసాం కదా డొనాల్డ్ ట్రంప్ 20-point పీస్ ప్లాన్ ఫర్ గాజా. సో ఇట్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ అమిట్ ది ఆన్గోయింగ్ గాజా వార్. ఆల్మోస్ట్ October 7th, 2023 నుంచి స్టార్ట్ అయింది, మనకు తెలిసిందే ఆ విషయం. సో బికాస్ ఆఫ్ ది అటాక్స్ ఆన్ ఇజ్రాయెల్. సో దిస్ ప్లాన్ హ్యాస్ బీన్ సపోర్టెడ్ బై ఇజ్రాయెల్ అండ్ సమ్ అరబ్ కంట్రీస్, బట్ పాలస్తీనియన్ వాయిసెస్ మాత్రం మిస్సింగ్ అని చెప్పేసి అనలైజ్ చేస్తూ ఎడిటోరియల్ రాయడం జరిగిందనమాట. నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఫ్రంట్ పేజ్లో ఇంకొక ఆర్టికల్ కూడా ఉంది, రెండింటిని మిక్స్ చేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. హవెవర్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం, 20-point యాక్షన్ ప్లాన్ ఎక్సెట్రా వాటి గురించి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ట్రంప్స్ గాజాస్ పీస్ ప్లాన్? కీ ప్రపోజల్స్ ఏంటి? లెట్ మీ రివైజ్ దిస్ వన్స్ అగైన్. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ లైక్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇమీడియట్ సీజ్ ఫైర్ అనేది జరగాలి, ఇజ్రాయలీ హోస్టేజెస్ని ఇమీడియట్గా రిలీజ్ చేయాలి, నో ఫోర్స్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ షుడ్ బి డన్. డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఫోర్స్ఫుల్గా జరగకూడదు ఆఫ్ పాలస్తీనియన్స్ ఫ్రమ్ గాజా. థర్డ్ థింగ్, గాజా టు బి గవర్న్డ్ బై ఇంటర్నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్ which will be chaired by Donald Trump. And some another important points like deployment of international stabilization force. So Gaza lo order ni maintain cheyadaniki. Okay, and fifth thing, so Israeli troops evaithe untayo they will have that security perimeter, meaning they will have a partial continued occupation అని చెప్పేయచ్చు, అంటే సెక్యూరిటీ పరంగా వాళ్ళకి ఫుల్ రైట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సిక్స్త్ థింగ్ ఇస్ హమాస్ టు బి ఫుల్లీ డిజార్మ్డ్. హమాస్ని డిజార్మ్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకున్నా వెళ్ళొచ్చు, వేరే కంట్రీస్లో సెటిల్ అవ్వాలన్నా వెళ్ళొచ్చు. సో రిఫార్మ్స్ ఆర్ దేర్ విత్ ఇన్ ద పాలస్తీనియన్ అథారిటీ,
బిఫోర్ పాలస్తీనియన్స్ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ టాప్ డిసిషన్ మేకింగ్. సో ఇలా కొన్ని స్టెప్స్ మనం తీసుకున్నామని చెప్పాను. సో హూ గెయిన్స్ ఫ్రమ్ దిస్? ఇఫ్ యూ డూ ది అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఇట్, ఇజ్రాయెల్ గెయిన్స్ ద మోస్ట్ బికాస్ సెక్యూరిటీ ప్రెజెన్స్ అనేది స్టిల్ ఉంది. సో ఇజ్రాయెల్ ఈస్ గెటింగ్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ హమాస్ని ఇట్ గెట్స్ హమాస్ డిజార్మ్డ్ వితౌట్ కన్సెషన్స్. సో హమాస్కి ఏం కన్సెషన్స్ ఇవ్వకుండానే హమాస్ని డిసార్మ్ చేసేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ అవాయిడింగ్ ఇమీడియట్ అకౌంటబిలిటీ అనేది మిస్ అవుతుందన్నమాట. ఫర్ సో గాజాలో జరిగిన డిస్ట్రక్షన్కి, సివిలియన్ క్యాజువాలిటీస్కి ఎలాంటి అకౌంటబిలిటీని ఇవ్వలేదు. లైక్ దే నీడ్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్ కదా. సో దానికి కాను ఎలాంటి అకౌంటబిలిటీ మెకానిజమ్స్ లేవు కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ మోర్ బెనిఫిటింగ్ ఇజ్రాయెల్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ ట్రంప్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెయిన్ పొలిటికలీ. సో అతను పీస్ మేకర్గా ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. అండ్ హీ రీఅసెట్స్ యుఎస్ లీడర్షిప్ ఇన్ వెస్ట్ ఏషియా. బైడెన్స్ అప్రోచ్ని కౌంటర్ చేస్తున్నారు. అండ్ అరబ్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ సౌదీ అరేబియా, యుఏఈ లాంటివి, సో దే హ్యావ్ షోన్ అ కాషియస్ అప్రూవల్. సో పాసిబిలీ సీకింగ్ స్టెబిలిటీ కోసం వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. బట్ డైరెక్ట్ కన్ఫ్రంటేషన్కి అయితే వెళ్ళట్లేదు అనమాట. సో హూ లూజెస్ అంటే డెఫినెట్లీ పాలస్తీనియన్స్ ఆర్ లూజింగ్. సో బికాజ్ ఈ పర్టికులర్ రిఫార్మ్స్లో ఎలాంటి డెసిజన్ మేకింగ్లో వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. ఓకే. అండ్ గాజాని అండర్ ఫారెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పెడుతున్నారు, విచ్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ దేర్ సావర్నిటీ. క్లియర్ టైమ్ లైన్ అనేది లేదు వాళ్ళకి, స్టేట్హుడ్ అనేది మళ్ళీ ఎప్పుడు తిరిగి వస్తుందో. అండ్ వాళ్ళకి సో డెఫినెట్లీ వాళ్ళని డెసిజన్ మేకింగ్లో ఇన్వాల్వ్ చేయలేదు. అగైన్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ దెమ్. సో పాలస్తీనియన్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది లేదు. సో దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్. సో బట్ వాట్ ఆర్ ద క్రిటికల్ ఫ్లాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాన్ అంటే డెఫినెట్లీ దీస్ ఆర్ ద క్రిటికల్ ఫ్లాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లాన్. సో గ్లోబల్ అండ్ రీజనల్ రియాక్షన్స్ చూసుకుంటే ఇజ్రాయెల్ ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్లీ దానికి బెనిఫిట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ హాస్ వెల్కమ్డ్ ద ప్లాన్. అరబ్ అండ్ ముస్లిం నేషన్స్ కాషియస్లీ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్, బట్ డైరెక్ట్ కన్ఫ్రంటేషన్లోకి దిగలేదు. యుఎన్ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ గ్రూప్స్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ కండెమ్డ్ ఇజ్రాయెల్స్ ఆన్ గోయింగ్ బొంబార్డ్మెంట్. హ్యుమానిటేరియన్ క్రైసిస్ గురించి మాట్లాడారు, క్వశ్చన్ చేశారు. హమాస్ చూస్తే హమాస్లో దెర్ ఇస్ అ స్ప్లిట్ ఇన్ రెస్పాన్స్. లైక్ వన్ ఫ్యాక్షన్ ఏంటంటే ట్రంప్ మీడియేటెడ్ సీజ్ ఫైర్ని ఒప్పుకోండి అంటే ఇంకొకరు అగెయిన్స్ట్ ఉన్నారనమాట. గ్రౌండ్ రియాలిటీ చూసుకుంటే ఈ పీస్ టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిస్పైట్ దీస్ పీస్ టాక్స్ ఇజ్రాయలీ ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ అనేవి దే ఆర్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్. సివిలియన్స్ చనిపోతున్నారు, థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ డిస్ప్లేస్ అవుతున్నారు. యూనిసెఫ్ అండ్ ఆమ్నెస్టీ లాంటి ఎన్జిఓస్ అండ్ మిగతావి ఏవైతే ఉన్నాయో సో గాజా ఈజ్ నో సేఫ్ ప్లేస్ అని చెప్పేసి డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆల్మోస్ట్ డెత్ ట్రోల్ అనేది 66,000కి ఎక్కువగా క్రాస్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఇంతమంది పాలస్తీనియన్స్ చనిపోయారు. సో డెఫినెట్లీ ఈ పర్టికులర్ ట్రంప్ ప్లాన్ని ఈ బేసికలీ ఈ న్యూస్ పేపర్లో హెడింగ్ ఆర్ ఎడిటోరియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇట్స్ అ పీస్ మిరేజ్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు. లైక్ అపియరింగ్ వెరీ పీస్ఫుల్ బట్ యాక్చువల్లీ అడ్వాన్సింగ్ ఇజ్రాయలీ అండ్ ట్రంప్స్ పొలిటికల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఓన్లీ. సో జెన్యూన్ ఇంక్లూజన్ అనేది లేకపోతే డెఫినెట్లీ కష్టమే. ఓకే. సో బేసికలీ ద ఎడిటోరియల్ వాంట్ టు టెల్ దట్ ట్రంప్ ఈజ్ నాట్ సాల్వింగ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ బట్ హీ ఈస్ డీపెనింగ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ మచ్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. కప్ సిరప్స్ నాట్ కంటామినేటెడ్ సేస్ సెంటర్, తమిళనాడు టెస్ట్ డిటెక్ట్స్ అడల్ట్రేషన్ అని చెప్పి ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది. రీసెంట్గా దెర్ ఆర్ ఫ్యూ రిపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ రాజస్థాన్ allegedly saying that cup syrup contamination or cup syrup consumption వల్ల సో అందులో డ్రగ్ కంటామినేషన్ జరగడం వల్ల సో సమ్ చైల్డ్ డెత్స్ అనేవి జరిగాయని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారనమాట. ఓకే. సో దిస్ హ్యాస్ రీఇగ్నైటెడ్ ద టాపిక్ ఆఫ్ డ్రగ్ కంటామినేషన్ ఇన్ ఇండియా, ఎస్పెషలీ ఇన్ ద సిరప్స్ అండ్ మెడిసిన్స్ ఎక్సెట్రా. సో సిమిలర్లీ ఈ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్స్ అనేవి జమ్మూలో కూడా జరిగాయి 2020లో, గాంబియాలో 2022లో కూడా జరిగాయి అనమాట. సో హవెవర్ దెర్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ నరేటివ్స్ అగెయిన్స్ట్ దిస్. సో ఒకటి వచ్చేసి యూనియన్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ ఏదైతే అంటే సెంటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దే ఆర్ టెలింగ్ దాట్ కంటామినేషన్ ఏమీ లేదు టాక్సిక్ కెమికల్స్కి, అసలు టాక్సిక్ కెమికల్స్ లేవు అని చెప్తున్నారు. వెరస్ తమిళనాడు టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్పింది అని అంటే సో ద ల్యాబ్ టెస్ట్ హ్యాస్ సెడ్ దాట్ అడల్ట్రేషన్ అనేది జరిగింది, మేము ల్యాబ్ టెస్ట్ చేసాము, దీంట్లో అడల్ట్రేషన్ జరిగింది, టాక్సిక్ కెమికల్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారనమాట. సో మధ్యప్రదేశ్లో 9 చైల్డ్ డెత్స్ అనేవి జరిగాయి బికాస్ ఆఫ్ అ కోల్డ్ సిరప్ నేమ్డ్ కోల్డ్ డ్రిఫ్.
Remember these points. Okay, what is cold drip that is often seen in news అని అంటారు? It's a cold syrup. Okay, రాజస్థాన్లో 2 child deaths చూసాము. So this is associated with a cold syrup name dextromethorphan based cold syrup అనమాట. డెక్స్ట్రోమెథార్ఫన్ అండ్ కోల్డ్ డ్రిప్. సో సెంటర్ ఏమంటుంది అని అంటే నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ, సిడిఎస్సిఓ, దట్ ఇస్ సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్, వీళ్ళందరూ ఏమంటున్నారు అని అంటే ఎలాంటి కంటామినేషన్ జరగలేదు అని. వెరస్ తమిళనాడు ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఈస్ టెలింగ్ దాట్ దెర్ ఇస్ అ కంటామినేషన్ బై ద కెమికల్స్, అడల్ట్రేషన్ అనేది జరిగింది అని చెప్పేస్తున్నారు. ఓకే, సో ద కీ టేక్ అవే దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కోల్డ్ సిరప్స్. సో అగైన్ ఇంకొకటి, ఎప్పుడైనా ఇష్యూస్ రాసినప్పుడు, అనాలిసిస్ రాసినప్పుడు మెయిన్స్లో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెన్షన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద మెడిసిన్స్ ఆర్ డ్రగ్స్ ఇన్ ఇండియా, యూ కెన్ మెన్షన్ దిస్ పాయింట్ బై దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, బట్ రిమెంబర్ దిస్ syrup names. Nations must prepare to deal with stable coins, says Sitaraman. So recentగా కౌటిల్య ఎకనామిక్ కాన్క్లేవ్ అనేది జరిగింది, 2025 ఎడిషన్. ఓకే, సో ఈ ఎకనామిక్ కాన్క్లేవ్లో ఫినాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో ఇన్ దాట్ షీ హ్యావ్ టోల్డ్ అబౌట్ ఆర్ స్పోకెన్ అబౌట్ స్టేబుల్ కాయిన్స్, లైక్ నేషన్స్ మస్ట్ ప్రిపేర్ టు డీల్ విత్ ద స్టేబుల్ కాయిన్స్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో స్టేబుల్ కాయిన్స్ అంటే ఏంటి? సో స్టేబుల్ కాయిన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవడం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీస్ ఆర్ లైక్ అ క్రిప్టో కరెన్సీ, దీస్ ఆర్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ది క్రిప్టో కరెన్సీ designed to maintain the price stability. So the main problem with the cryptocurrency ఏంటమ్మా? క్రిప్టో కరెన్సీ అనేది వాలటైల్ ఇన్ నేచర్, అంటే దాని ప్రైసెస్ ఎప్పుడు పెరుగుతాయో ఎప్పుడు తగ్గుతాయో, 1 minute తగ్గిపోతే 1 minute పెరిగిపోతాయి, అంత వాలటైల్ నేచర్ అనేది ఉంటుంది. అందులో ఉన్న వాలటిలిటీని ఆర్ వాలటైల్ నేచర్ని తగ్గించడానికి, ఆ లూప్ హోల్స్ని మేనేజ్ చేయడానికి, సో ఇంకో టైప్ ఆఫ్ క్రిప్టో కరెన్సీ ఆర్ type of a digital currency which is called as stable coins has been developed by the countries. This is a new innovation. Okay, so ee particular stable coins anevi, these are also the form of the cryptocurrencies which are formed for the price stability. Okay, సో దీనికి ఒక అసెట్ తో లింక్ అయ్యి దాని ప్రైస్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ కెన్ బి లింక్డ్ టు అ ఫియాట్ కరెన్సీ. It can be based on its price can be based on basket of other currencies, లేదా గోల్డ్, లేదా షార్ట్ టర్మ్ సెక్యూరిటీస్. సో దేని బేసిస్ మీద అయినా ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అయ్యే అవకాశాలు అనేవి ఉంటాయన్నమాట. సో we can combine the transactional efficiency of crypto with the value stability of the traditional money. ఏం లేదు ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. సో ఈ స్టేబుల్ కాయిన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ క్రిప్టో కరెన్సీ. ఇక్కడ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ బ్యాక్డ్ బై లైక్ ఫియాట్ కరెన్సీ బేస్ మీద. మోస్ట్లీ ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం డాలర్ రేట్ని బట్టి ఇది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. బట్ మోర్ దెన్ అ క్రిప్టో కరెన్సీ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది. సో క్రిప్టో కరెన్సీలో ఉన్న వొలటైల్ నేచర్ని మనం తగ్గించడానికి స్టేబుల్ కాయిన్స్ని తీసుకొచ్చారనమాట. సో వై సీతారామన్ రిమార్క్స్ మ్యాటర్ అని అంటే, సో బేసికలీ వెదర్ వి వెల్కమ్ దీ షిప్స్ ఆర్ నాట్, వీ మస్ట్ ప్రిపేర్ టు ఎంగేజ్ విత్ దెమ్ అని చెప్పేసి తను అంటున్నారు. అంటే సో వెదర్ మనం అలౌ చేసినా చేయకపోయినా ఒకవేళ సడన్గా మన మీద ఈ స్టేబుల్ కాయిన్స్ లాంటివి వస్తే హౌ వీ నీడ్ టు ట్యాకిల్ అండ్ హౌ వీ నీడ్ టు డిఫెండ్ అనేది మనం ముందుగానే రెడీ అయి ఉండాలి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేబుల్ కాయిన్. స్టేబుల్ కాయిన్ అంటే ఏంటో తెలియడం ఇంపార్టెంట్ ఈ ఆర్టికల్లో. ఓకే, స్టేబుల్ కాయిన్ ఇస్ అ క్రిప్టో అసెట్ that aims to maintain a stable value relative to the specified asset or a pool of assets. These assets could be a monetary unit of account such as dollar or euro, or a currency basket, a commodity such as gold, or unbacked crypto assets. This stability can be achieved only if the centralized institution in charge issuing and redeeming these crypto assets. ఒక సెంట్రలైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దాన్ని రీడీమ్ చేసినా, అంటే దాన్ని మింట్ చేయాలన్నా, దాన్ని బర్న్ చేయాలన్నా సెంట్రలైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంటేనే ఆ స్టెబిలిటీ అనేది వర్క్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ స్టేబుల్ కాయిన్. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ప్రిలిమినరీ స్టేజ్. ఓకే, tourists at the Tadoba Andheri Tiger Reserve in Maharashtra on Friday. The park in Chandrapur district reopened on October 1st after a gap of 3 months. More than 90% of safari slots are booked for the next 3 months అని చెప్పి ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది. ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే Tadoba Andheri Tiger Reserve is in Maharashtra. Okay, remember this particular point.
అండ్ కమింగ్ టు ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనే దాన్ని మనం 1973లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది టు ఎన్షూర్ దట్ వయబుల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ టైగర్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో వైబుల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ టైగర్స్ ఉండాలి వాటి యొక్క న్యాచురల్ హ్యాబిటేట్స్లో అని దీన్ని తీసుకురావడం జరిగిందనమాట. సో దిస్ వాస్ బేసికలీ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై NTCA, దట్ ఈస్ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ, అండర్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1972, రైట్. సో ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టైగర్ రిజర్వ్ చూసుకుంటే ఎనీ టైగర్ రిజర్వ్ విల్ హ్యావ్ అ కోర్ ఆర్ ఎ క్రిటికల్ టైగర్ హ్యాబిటాట్ అండ్ బఫర్ జోన్ అనేది ఉంటుంది. కోర్ ఏరియాలో అయితే హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ అనేవి చాలా తక్కువగానే ఉంటాయి. ఓకే, సో వాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ తడోబా అందేరి నేషనల్ టైగర్ రిజర్వ్ గురించి మీరు తెలుసుకోవడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఇండియాస్ ఓల్డెస్ట్ అండ్ ద లార్జెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ అనమాట. దిస్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1995. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఫర్ ఇట్స్ రిచ్ డైవర్సిటీ. ఇక్కడ మనకి ఎక్కువగా టీక్, బ్యాంబూ ఫారెస్ట్ అనేవి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి, విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫర్ ద టైగర్ పాపులేషన్. దీంతో పాటు టైగర్తో పాటు లెపర్డ్స్ ఉంటాయి, స్లాత్ బేర్స్ ఉంటాయి, ఓకే, గ్వార్స్ ఉంటాయి, సో ఇలాంటి యానిమల్స్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ లోకల్ డీటీ తడోబా పేరు మీద అండ్ అందేరి అనేది రివర్ అనమాట. తడోబా ఇస్ ద గాడెస్ నేమ్ అండ్ లోకల్ డీటీ తడోబా అండ్ అందేరి రివర్ని కలిపి తడోబా అందేరి టైగర్ రిజర్వ్ అని దీనికి పెట్టడం జరిగిందనమాట పేరు. అండ్ దిస్ ఆల్సో సర్వ్స్ అస్ అ బర్డ్ ఏరియా ఆల్సో. బర్డ్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో లొకేషన్ వచ్చేసి చంద్రపూర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంటుంది, మహారాష్ట్రలో. ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఇండియాలో మనకి పర్టికులర్ తడోబా అందేరి కనిపిస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ మహారాష్ట్రస్ ఓల్డెస్ట్ అండ్ లార్జెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఇనిషియేటివ్ అండ్ ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ బర్డ్ ఏరియా. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ రిచ్ బర్డ్ లైఫ్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట. థ్రెటెండ్ స్పీసీస్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ అనమాట. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో అమిత్ టెన్షన్స్ విత్ రష్యా, పోలాండ్ టు జాయిన్ నాటో ఫ్యూయల్ నెట్వర్క్ అని చెప్పి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగిందనమాట. సో పోలాండ్ అనేది ఇట్ ఈస్ జాగ్రఫికలీ లొకేటెడ్ ఆన్ నాటో యొక్క ఈస్టర్న్ ఫ్లాంక్లో లొకేట్ అయి ఉంటుందన్నమాట. సో రష్యాస్ అలై అయిన బెలరస్ అండ్ ఆల్సో యుక్రెయిన్ యొక్క కాన్ఫ్లిక్ట్ జోన్కి బార్డర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ టెన్షన్స్, బికాస్ ఆఫ్ దీస్ టెన్షన్స్ నాటో వాంట్స్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ దాని యొక్క మిలిటరీ లాజిస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎస్పెషలీ ఫ్యూయల్ సప్లై ఏదైతే ఉంటుందో అది స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, సెక్యూర్గా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తుంది అనమాట. అందుకే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ పోలాండ్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ ట్రై టు జాయిన్ ద నేటోస్ ఫ్యూయల్ నెట్వర్క్ అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ 10,000 kilometer long network of fuel pipelines which is spread across Europe. It was originally built, దీన్ని ఎప్పుడు బిల్డ్ చేశారు అంటే కోల్డ్ వార్ టైంలో వెస్టర్న్ అలీస్ అందరూ కలిపి బిల్డ్ చేయడం జరిగింది. దీని యొక్క పర్పస్ అనేది సివిలియన్ పర్పస్ కాదు, ఇట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అ స్ట్రాటజిక్ రెలవెన్స్ అండ్ మిలిటరీ రెలవెన్స్. అంటే బేసికలీ ఫ్యూయల్ అండ్ ల్యూబ్రికెంట్స్ లైక్ ట్యాంక్స్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, మిలిటరీ వెహికల్స్ అనేవి క్విక్గా రీచ్ అవ్వాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో దీన్ని తీసుకురావడం జరిగిందనమాట. సో థింక్ ఇట్ ఆఫ్ లైక్ అ నాటోస్ బ్లడ్ వెజిల్. సో బ్లడ్ వెజిల్స్ ఉంటేనే కదా బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది, అలానే ఎనర్జీ ఫ్లో అవ్వడానికి మనకి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో కోల్డ్ వార్ టైంలో పోలాండ్ అనేది ఇట్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వార్సా ప్యాక్ట్, అంటే సోవియట్ లెడ్ బ్లాక్ ప్యాక్ట్లో పార్ట్ అయి ఉంది. ఇట్ వాజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ నేటో. సో వెన్ ద NPS వాజ్ బిల్ట్, ఓకే, ఈ పర్టికులర్ NPS ఎప్పుడైతే బిల్ట్ అయ్యిందో, సో పోలాండ్ అనేది ఇట్ వాజ్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ఇట్. సో ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ఇన్ నేటో 1999లో నేటోలో జాయిన్ అయిన తర్వాత పోలాండ్ స్టిల్ డిడ్ంట్ బికమ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో అంటిల్ నా, ఓకే, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇట్ ఈస్ ఫీలింగ్ దట్ నీడ్ కాబట్టి నవ్ ఇట్ హ్యాస్ జాయిన్డ్ అనమాట. సో డ్యూ టు ది ఆన్గోయింగ్ టెన్షన్స్ విత్ రష్యా, పోలాండ్ అండ్ నాటో ఫీల్ దట్ దెర్ ఇస్ అన్ అర్జెంట్ నీడ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ కంట్రీ టు బి జాయిన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్యాక్ట్ అని చెప్పేసి సో ఈ నేటో ఫ్యూయల్ నెట్వర్క్లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో దీంట్లో భాగంగా పోలాండ్ విల్ బిల్డ్ 300 kilometer లాంగ్ పైప్ లైన్. ఈ పైప్ లైన్ని జర్మనీ నుంచి బిల్డ్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట టిల్ బైడ్గో స్కిస్. ఓకే, సో జర్మనీ నుంచి ఈ పర్టికులర్ ఏరియా వరకు కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. సో this was about this particular video. So this is the last article.
with this I've completed the discussion. So yeah, index page from Monday it will be definitely included. I'm sorry if I'm not including today. As you all know, my health is not well, that's the reason. So yeah, it's better than yesterday. Okay, మరి రేపు కలుద్దాం. Until then, take care, bye. From Monday again we'll have a comprehensive discussion, and let's have an index also. Let's have a very proper discussion, and let's make it a one-stop solution. Okay, so please subscribe, and let's meet on Monday. Bye bye.